Right, thank you, Mesh. Now moving on, ODM delegates convened in Bungoma County on Wednesday was urging residents to join the party and register their membership. The leaders emphasized their commitment to ODM and dismissed any rumors of defecting to UDA, affirming their dedication to upholding party democracy. The opposition leader earlier on Wednesday met ODM delegates, promising them that the party will hold free and fair primaries as it prepares for a massive build-up to the 2027 national elections. Reader Chebet tells us more. Mrembe sua, mrembe te, mrembe mia. Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga has once again criticized Chief Justice Martha Koome for her plans to engage in talks with President William Ruto regarding the allegations of corruption within the judiciary. Bwana Ruto lazima aheshimu mahakama. Tunaambia hakimu mkuu Bi Martha Koome, wacha hii mambo ya usharati. Wacha usharati. Hapana kwenda kuolewa na executive. Ati wewe nasema njoo sisi tuongee. Sasa nasema mimi nakubali sasa. Tuende kwa pamoja, tukae pamoja. Bwana, hiyo hatutaki. Hiyo hatutaki bwana. Speaking at an Orange Democratic Movement membership recruitment drive in Bungoma County on Wednesday, Odinga expressed his concern that such discussions will undermine public's trust in a fair and independent judiciary. Wewe simama imara bila ulisema ati mahakama iko independent. Mahakama inatoa uamuzi kulingana na sheria na katiba ambayo iko pale. Nikienda pale nikitoa ushahidi ya kutosha kusema hii ushuru ni juu sana, punda amechoka, plus amwe namna hiyo. Si meamriwa namna hiyo. Kama yeye anakataa hajakubaliana akati rufaa, tuende vile tunamanyana naye huko juu, sio? He emphasized the importance of maintaining the integrity of the judicial system and ensuring that it remains free from any external influence. Akikata ya kwamba hii ushuru isiende isipite kiasi hii, itakuwa namna hiyo. Hakuna mazungumzo. Kwenda kwa kitanda na huyo mtu ni usharati. Furthermore, Odinga addressed the issue of the rising cost of living in the country. Tulikuwa uchaguzi mwaka juzi. Wakati wa campaign nilikuja hapa kuambia nyinyi. Niambia nyinyi kwamba sisi kama Azimio tuko na sera sanifu ya kuleta ukombozi wa Kenya ili hali ya maisha ya Wakenya iwe sawa sawa. Tukasema yale yote ambayo tutafanya tukishika hatamu ya utawala. Wale wengine upinzani wetu wakaja na prorojo na propaganda. He criticized the Kenya Kwanza regime for failing to fulfill its campaign promises, particularly in relation to President Ruto's pledge to alleviate the burden of living expenses. Ati yao itakuwa ni kutoka chini kwenda juu, ati bottom up. Wakasema wataangalia mambo ya mahasla, wakasema wataangalia mambo ya mama mboga, jua kali, boda boda. Ati wao ni hustler na sisi ni dynasty. Sasa baada ya mwaka moja na kitu umeona tofauti. Tofauti umeona. Odinga pointed out that despite being in power for a year, the situation has only worsened. He attributed this to the government's inability to effectively tackle corruption, which he believes is the root cause of the problem. Kwa hivyo tulimwambia Ruto hakuna kitu mbaya na ushuru wakati hii. Wakenya tayari wanalipa ushuru ya kutosha. Shida hii kupale, hii nyungu inavuja. Hiyo nyungu ifanya nini? Sinavuja. He called for a stronger focus on combating corruption rather than implementing tax increases, which he argued will not yield the desired results. Tukamwambia hakuna haja ya kupandisha ushuru, expand the tax base, but leave the tax the level it is. We're going to be able to collect sufficiently. Deal with corruption in revenue collection and also in procurement. If you do that, you'll be able to run a very efficient economy.
lakini hajakisikia, anazidi amekuwa Zakayo. Additionally, Raila Odinga expressed his dissatisfaction with President William Ruto's promise of foreign job opportunities for Kenyans. He argued that the government should prioritize creating employment opportunities within the country instead of encouraging Kenyans to seek work abroad. Na hiyo kazi izalishwe hapa taifa letu. Ruto anasema ati anatafutia wa Kenya kazi kule Arabia, ati kule Dubai, ati kule Ujerumani. Ni jukumu ya serikali kupatia watu kazi katika ndani ya nchi. It is the responsibility of the government to create jobs within the country, not to look for jobs elsewhere. Odinga emphasized the importance of investing in the local economy and providing sustainable job prospects for the citizens of Kenya. Kule mbona nataka kutuma wewe vile wako na watu ambao hawana kazi huko. Ati wewe kwenda kule Arabuni uwe pagasi ya Mwarabu. Wewe na kwenda mwongoje mlango, watchman. Wewe na kwa nini mpishi ya Mwarabu. Wewe kama mama unakwenda kule unakuwa kwa haram ya Mwarabu. Unaweka pale kama bibi ya pili. Unataka namna hiyo? Nairobi Senator Edwin Sifuna on his part expressed his disappointment in the Chief Justice's failure to defend judicial officers. Kama wakili nataka kusema jambo moja peke yake. Mahakama zetu, that is the last refuge of all Kenyans. Mambo ikikulemea huko nje, unakimbia wapi? Mahakamani. Sasa tunataka kumwambia Chief Justice, wewe ulipatiwa katiba ya nchi. Usiogope kitu chochote, hauhitaji kuzungumza na mtu yoyote. Sasa hii mambo unatuambia unataka kwenda kufanya mazungumzo kwa sababu Ruto amekutisha. Hiyo vitu uachana naye. Wewe uko na katiba, na chini ya katiba Wakenya walikupea nguvu. You are a president of an arm of government. You don't sit down. Na mimi nawaambia hakuna mazungumzo kati ya fisi na kondoo. Si mnajua hivyo? During the event, Raila was joined by various leaders from Bungoma County and ODM party members. Tumerudi hapa kuhakikisha kwamba ile umaarufu wa ODM hapa itaendelea kuwa juu tena. Siku ya leo nimesimama hapa na ndugu yangu mpendwa team. Nimekuja kusindikiza team aende akuwe governor wa Nairobi. Timu hataki kiti Bungoma. Hawa watu nikiwaona sijui, I cannot even describe what I feel when I come back to Bungoma Baba. Because these people that you see here, all these faces here, Bwana Karumba, Owen, au kijana Fellow, hawa watu ndio wamenilea kwa siasa ya Kenya hii mimi nikianza siasa. Rais Ruto afanye vile anataka, lakini asiguze court judiciary ya Kenya. Hiyo ndio last resort kwa kila mwananchi, hata sisi hapa Bungoma. Wakati anaenda huko na sisi tunaambia Chief Justice, President wa Supreme Court, akae ngumu, aache kutishotishwa. Huyu Rais Ruto ameweza kusaidiwa sana na courts za Kenya. Itakuwaje leo anaanza kuwapiga vita? The event served as a platform for Raila Odinga to voice his concerns and rally support for his cause, further solidifying his position and that of the party ahead of the 2027 elections. Hawana uoga. Yule mwingine anabweka kama chura. Lakini ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe inakunywa maji tu. Hatulazimishi mtu yoyote kujiunga na chama cha ODM. Unajiunga kwa kupenda wewe mwenyewe. Kwa hivyo kwa wale walikuwa wanajaribu kupanga fujo, wacha tuwaambie kwamba siasa za fujo zilipitwa na wakati. Ukiona mtu anaanza fujo, ameshindwa na akili. Kama wewe unajiona wewe ni kiongozi mzuri sana, uko na mawazo mingi na unajua kizungu kushinda Sifuna, tuandikishane tu Thursday kesho. Twende Citizen asubuhi, wakuulize maswali, waniulize mimi maswali. Si ndio? For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Rita Chebet Kering.